North Korea, country in East Asia. It occupies the northern portion of the Korean peninsula, which juts out from the Asian mainland between the East Sea, Sea of Japan, and the Yellow Sea. North Korea covers about 55% of the peninsula's land area. The country is bordered by China and Russia to the north and by the Republic of Korea, South Korea, to the south. The national capital, Pyongyang, is a major industrial and transport center near the west coast. North Korea faces South Korea across a demilitarized zone, DMZ, 2.5 miles 4 kilometers wide that was established by the terms of the 1953 armistice that ended fighting in the Korean War, 1950-53. The DMZ, which runs for about 150 miles 240 kilometers, constitutes the 1953 military ceasefire line and roughly follows latitude 38 degrees north, the 38th parallel from the mouth of the Han River on the west coast of the Korean peninsula to a little south of the North Korean town of Kosong on the east coast. Mountains and valleys characterize most of North Korea. The Kama Highlands in the northeast have an average elevation of 3,300 feet 1,000 meters above sea level and form the topographic roof of the entire Korean peninsula. Mount Paektu, 9,022 feet 2,750 meters, the highest mountain in North Korea and on the peninsula, rises at the northern edge of this plateau in the Changbak-Chongbai Mountains along the Sino-Korean border. It is an extinct volcano topped by a large crater lake. The Nangnim Mountains run from north to south through the middle of the country, forming a divide between the eastern and western slopes of the peninsula. The Kingnam and Myeoyang ranges and Mounts Anjin and Myorik, all structural extensions of the Nangnim Mountains, extend parallel to each other toward the southwest. Large river valley plains have developed between the western mountains. They merge along the narrow, irregular coastal plain on the west coast. The Hamgyong Mountains, extending from the Nangnim Mountains to the northeast, form a steep slope between the Kama Highlands and the East Sea. The Taebaek Mountains extend from southeastern North Korea into South Korea along the eastern coast. One peak, Mount Kumgang, 5,374 feet 1,638 meters, is renowned for its scenic beauty. The longest river of North Korea is the Yalu, in Korean called the Amnok. It rises on the southern slope of Mount Paektu and flows southwestward for some 500 miles 800 kilometers to its mouth on Korea Bay. The Chuman River also begins at Mount Paektu but runs northeastward for about 325 miles 520 kilometers to the EC. There are no large streams along the east coast except for the Tumen River. And all the significant rivers, such as the Yalu, Chungcheon, Taedong, Karyong, and Yesong, drain to the Yellow Sea. The relatively large valley plains of the western rivers are major agricultural regions. More than 3/5 of the soils are locally derived from the weathering of granitic rocks or various kinds of schist crystalline rocks. The soils are generally brownish, abundant in sandy materials and low in fertility. Well-developed reddish-brown soils derived from limestone are found in North Hwanghae Province in the southern part of South Pyongan Province. Podzol's ash-gray forest soil have developed in the Kama Highlands as a result of the cold climate and coniferous forest cover there. Although most of the soils are infertile and lack organic content, the valleys and coastal plains have relatively rich alluvial soils. North Korea has a generally cool continental climate. The winter season, from December to March, is long and cold. Mean temperatures in January range between about 20 degrees Fahrenheit (-7 degrees Celsius) in the south and -10 degrees Fahrenheit (-23 degrees Celsius) in the northern interior. The summer, from June to September, is warm, with mean July temperatures above the upper 60s F, about 20 degrees Celsius in most places. Accordingly, the annual range of temperatures is large, about 54 degrees Fahrenheit (30 degrees Celsius) at Pyongyang and about 77 degrees Fahrenheit (43 degrees Celsius) at Chungongjin, where the lowest temperature in the Korean peninsula.
minus 46.5 degrees Fahrenheit, minus 43.6 degrees Celsius, has been recorded. Because of ocean currents in the mountain ranges bordering the narrow coastal lowlands, winter temperatures on the east coast are some 5 to 7 degrees Fahrenheit, 3 to 4 degrees Celsius, higher than those of the west coast. Most of the country receives about 40 inches 1,000 millimeters of precipitation annually. The northern inland plateau, however, receives only about 24 inches 610 millimeters, and the lower reaches of the Taedong River Valley 32 inches 810 millimeters, while the upper Chungcheon River area averages between about 48 and 52 inches 1,220 and 1,320 millimeters yearly. Some 3/5 of the annual precipitation falls in the 4 months from June to September. This heavy concentration of rainfall is related to the humid summer monsoon from the Pacific Ocean, which also produces occasional typhoons, tropical cyclones. Bắc Triều Tiên, quốc gia ở Đông Á, nó chiếm phần phía bắc của bán đảo Triều Tiên, nhô ra khỏi đất liền châu Á giữa Biển Đông, Biển Nhật Bản và Hoàng Hải. Triều Tiên chiếm khoảng 55% diện tích đất liền của bán đảo. Đất nước này giáp với Trung Quốc và Nga ở phía bắc và giáp với Đại Hàn Dân Quốc Hàn Quốc ở phía nam. Thủ đô quốc gia Pyongyang là một trung tâm công nghiệp và giao thông lớn gần bờ biển phía Tây. Bắc Triều Tiên phải đối mặt với Hàn Quốc trên một khu phi quân sự DMZ 2,5 dặm 4 km rộng được thành lập bởi các điều khoản của Hiệp ước Đình Chiến năm 1953 chấm dứt chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến năm 1953. DMZ chạy khoảng 150 dặm 240 km. Tạo thành dòng quân đội ngừng bắn năm 1953 và xấp xỉ sau vĩ độ 38 độ Bắc lần thứ 38 song song từ miệng của sông Hàn trên bờ biển phía Tây của bán đảo Triều Tiên để một chút về phía nam của thị trấn Cô Sông của Triều Tiên trên bờ biển phía Đông. Các dãy núi và thung lũng là đặc điểm của phần lớn Bắc Triều Tiên. Cao nguyên Kaima ở phía đông bắc có độ cao trung bình là 3.300 feet 1.000 mét so với mực nước biển và là mái nhà địa hình của toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Núi Pektu 9.022 feet 2.750 mét. Ngọn núi cao nhất ở Bắc Triều Tiên và trên bán đảo, mọc ở rìa phía bắc của cao nguyên này trong dãy núi Changbek Trường Bạch dọc theo biên giới Trung Triều. Nó là một ngọn núi lửa đã tắt nằm trên đỉnh của một hồ miệng núi lửa lớn. Dãy núi Nang Nầm chạy từ bắc xuống nam xuyên qua miền trung đất nước, tạo thành sự phân chia giữa sườn đông và sườn tây của bán đảo. Các dãy Kang Nam và Mayohyang và các núi Onjin và Myorak, tất cả các phần mở rộng cấu trúc của dãy núi Nang Nầm, kéo dài song song với nhau về phía tây nam. Các đồng bằng thung lũng sông lớn đã phát triển giữa các dãy núi phía tây, chúng hợp nhất dọc theo đồng bằng ven biển hẹp, không đều ở bờ biển phía tây. Dãy núi Hamgyong kéo dài từ dãy núi Nang Nầm về phía đông bắc tạo thành một sườn dốc giữa cao nguyên Kaima và biển Đông. Dãy núi Toebek kéo dài từ đông nam Bắc Triều Tiên vào Hàn Quốc dọc theo bờ biển phía đông. Một đỉnh núi Kumgang 5.374 feet 1.638 mét nổi tiếng với vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Con sông dài nhất của Triều Tiên là Yalu, trong tiếng Hàn gọi là Amnok. Nó mọc trên sườn phía nam của núi Pektu và chảy về phía tây nam khoảng 800 km đến miệng của nó trên vịnh Hàn Quốc. Các Tumen, sông cũng bắt đầu tại núi Pektu nhưng chạy đông bắc khoảng 325 dặm 520 km đến biển Đông. Không có suối lớn nào dọc theo bờ biển phía đông ngoại trừ sông Tumen. Và tất cả các con sông quan trọng, chẳng hạn như Yalu, Cheongcheon, Taedong, Cheryong và Yeseong, đều đổ ra Hoàng Hải. Các đồng bằng thung lũng tương đối lớn của các con sông phía Tây là các vùng nông nghiệp chính. Hơn 3/5 diện tích đất có nguồn gốc cục bộ từ quá trình phong hóa đá granite hoặc các loại phiến thạch khác nhau, đá kết tinh. Các loại đất nói chung có màu nâu, nhiều cát.
và độ phì nhiêu thấp. Đất nâu đỏ phát triển tốt có nguồn gốc từ đá vôi được tìm thấy ở tỉnh Bắc Hoang He và phần phía nam của tỉnh Nam Pyongan. Orton, đất rừng xám tro, đã phát triển ở cao nguyên Kaema do khí hậu lạnh và độ che phủ của rừng lá kim ở đó, mặc dù phần lớn đất bạc màu và thiếu hàm lượng hữu cơ. Các thung lũng và đồng bằng ven biển có đất phù sa tương đối phong phú. Triều Tiên có khí hậu lục địa nói chung là mát mẻ, mùa đông từ tháng 12 đến tháng 3, dài và lạnh. Nhiệt độ trung bình trong tháng 1 nằm trong khoảng 20 độ F-7 độ C ở phía Nam và -10 độ F-23 độ C ở vùng nội địa phía Bắc. Mùa hè từ tháng 6 đến tháng 9, thời tiết ấm áp. Với nhiệt độ trung bình của tháng 7 là trên 60 độ F, khoảng 20 độ C ở hầu hết các nơi. Theo đó, biên độ nhiệt hàng năm rất lớn, khoảng 54 độ F 30 độ C tại Pyongyang và khoảng 77 độ F 43 độ C tại Chunggang-jin, nơi nhiệt độ thấp nhất ở bán đảo Triều Tiên, trừ 46,5 độ F trừ 43,6 độ C. Đã được ghi lại do các dòng hải lưu và các dãy núi giáp với các vùng đất thấp ven biển hẹp. Nhiệt độ mùa đông ở bờ biển phía đông cao hơn khoảng 5 đến 7 độ F 3 đến 4 độ C so với nhiệt độ của bờ biển phía Tây. Phần lớn đất nước nhận được lượng mưa khoảng 40 inch 1.000 mm hàng năm. Tuy nhiên, cao nguyên nội địa phía Bắc chỉ nhận được khoảng 24 inch 610 mm và vùng hạ lưu của thung lũng sông Tai Đông 32 inch 810 mm. Trong khi khu vực thượng lưu sông Cheoncheon trung bình từ khoảng 48 đến 52 inch 1220 và 1320 mm hàng năm, khoảng 3/5 lượng mưa hàng năm rơi vào 4 tháng từ tháng 6 đến tháng 9. Lượng mưa tập trung dày đặc này có liên quan đến gió mùa hè ẩm ướt từ Thái Bình Dương, đôi khi cũng tạo ra bão, xoáy thuận nhiệt đới.